Buenas tardes, good afternoon. We are live here in New Haven, aquí con ustedes cada lunes entre las 3 y 4 p.m. aquí desde New Haven, 103.5 FM. Juntos podemos, together we can. Mi nombre es Caprice. Thank you so much for joining us every Monday from 3 to 4 p.m. on La Voz Hispana Radio 103.5 FM. And we have a local, what I like to say, local heroes. Juntos podemos, together we can. We celebrate co-creators of a kinder and more just world. And Corey Hudson, thank you for being a leader in that. And you're a great example that something that a coworker says at work, that I will quote her, Sharon Capetta, you can lead from where you are, and everyone can play a leadership role in co-creating a kinder, more gentler world. And you followed your heart, your passion, and it led you to Hearts of Strangers. Can you say a little bit about what Hearts of Strangers is? Y vamos a estar traduciendo bilingüe. Y aquí tengo con nosotros Corey Hudson, que es un gran ejemplo que cada persona puede ser un líder en su comunidad, en co-creando un mundo más gentil y más bondoso y con más justicia. Corey Hudson siguió su corazón y formó el corazón de extraños. Y nos va a explicar un poco más de qué se trata este proyecto. So, Hearts of Strangers is a photojournalism project that kind of evolved into a movement of kindness and compassion and self-awareness unintentionally, just through following my heart and responding to the needs of people's voices along the way. But it was inspired from my own journey through kind of a breakdown in my life about 5 years ago that ended up becoming a breakthrough in a sense. It was a period in my life that was extremely vulnerable. It was through my own experiences with mental health, addiction, becoming suicidal, and being hospitalized that I came to find liberation and freedom through the mask being removed and no longer having to pretend that I was okay. Wow. That's powerful. And you did that in like a few seconds, but in real life, I'm sure it took years, what you just described, years of intense period in time in life. I will translate that, and I want to ask you, how did you get through that tough time and leading you to Hearts of Strangers? So think about that for a second. Sure. As I translate. Corey Hudson formó Corazones de Extraños. Fue inspirado por su camino de la vida, donde tuvo que enfrentar problemas muy difíciles, incluyendo un tiempo difícil con salud mental, al punto de querer suicidarse. Pero llegó al otro lado de liberación, y Corazones de Extraños es un proyecto donde quiere generar más compasión, a que gente pueden reconocer el corazón y ser más gentil con los demás. Y es un documental por medio de fotografías y video. ¿Y cómo es que lograste salirte de ese tiempo tan difícil, a ese punto tan oscuro, a llegar a liberarte? What were the tools that helped you with your liberation? Leaning into fear, pain, grief, vulnerability. I think I realized that being in a place of honesty and having people receive me and support me, even through things that had caused a lot of shame and suffering in my life, allowed me to recognize that honesty and authenticity and vulnerability was a space in which
we can connect more deeply and in a more meaningful way with one another. And that was the way that I wanted to operate in life as I went back out into the community. Increíble. That took a lot of courage and strength. But what I find is people don't realize it actually takes a lot of energy to do the opposite of what you just described. Yeah, it's exhausting. It's exhausting. And so you use the word liberation. No longer having to have that heaviness and being liberated and being authentic and honest. Corey acaba de decir la manera en la cual logró salirse de ese tiempo bien difícil donde estaba en un punto de querer tomar su vida, donde tenía problemas de salud mental, logró salirse de esos mal momentos que duró años, por medio de, por la primera vez, ser honesto con sí mismo y de allí enfrentar todo el miedo que tenía en su vida, el dolor, ser vulnerable, y en ese lugar de honestidad con uno mismo fue recibido por otra gente, encontró el apoyo en otra gente. También él mismo supo cómo recibirse también, cómo aceptarse con todo lo que pasó, con todas las áreas o puntos en la vida donde sentía vergüenza y las causas de sufrimiento, enfrentarlos también y ser honesto con sí mismo y honestos con los demás. Y estamos hablando de que en verdad causa más ansiedad, causa más tristeza y sentido de que la vida es pesada cuando uno usa su energía a hacer lo opuesto, a no ser honesto, a no ser vulnerable. Es más causa para sentirse uno más cansado. Las cosas son más pesadas y más difíciles en tratar de cubrir todo. Y de un punto de ser honesto, la vida se siente más liviana y la palabra que usó Corey fue liberación. So, tell me a little bit more. Where did you find that support? Well, I found that about the third day that I was in the psychiatric hospital, I realized that other people were in a similar situation as me. I saw a patient come into the ward just 3 days after I'd been there in the same kind of state of mind as I'd come in, just kind of crying, feeling sad and heartbroken, and it made me want to connect and to learn from my peers there. So we started to share our stories with each other. Increíble. Well, you were in a vulnerable state, and yet you were still reaching out to other people, which is at the heart of strangers. This desire to connect with other people, but in a very honest, authentic way where people feel heard. We shared a class this last season, and feedback that you don't know. Your presentation was the favorite in the class. Oh, wow. By several students, indicating the impact that you had in their lives, and they could feel your authentic desire to listen and hold space for another person. And that is so healing, just to be heard. And it was so palpable in the videos, the video that you shared and the stories that you told, that you authentically care about people, and you give them room to be heard and seen, which is, this crazy world doesn't do enough of that. So in a little while, we'll show on Facebook Live. People who are interested could go to La Voz Hispana CT now or later and watch the video that will showcase 2 of your videos today. And it's just a beautiful, I could imagine the experience for the person on the other end of the camera, as well as for people listening, because we have more in common than different. Absolutely. When it comes to the heart. And I'll just translate what you just shared. Corey
dijo de que encontró el apoyo cuando él mismo se hospitalizó en un instituto psiquiátrica y estuvo allí 3 días cuando se dio cuenta que en este mundo, en esta sociedad, había más gente que se sentía como él, triste, llorando, con miedo, y de ahí reconoció de que había más personas que también buscaban apoyo, y él tenía un fuerte deseo en conectarse con los otros pacientes porque vio que él no era el único que se sentía así solo y al punto de llorar. Y de ahí formó Corazones de Extraños, que el concepto es escuchar a la voz, a la historia, a la vida de otra gente, de sus tiempos difíciles a sus momentos de triunfo. Y Hearts of Strangers, hay videos que se pueden ver en una página web que es www.hearts, corazones en inglés, HEARTS, que es la palabra de strangers, extranjeros, STRANGERS.org. Corazones de Extranjeros in English, Hearts of Strangers. So for those who want to watch more videos as well after the ones that we're going to show, you could catch it at www.heartsofstrangers.org. And if you missed that website address, you can watch it on our Facebook Live video. And now for our very first video, vamos a ver el primer video que vamos a compartir hoy de Corey Hudson entrevistando y hablando de este proyecto. Gracias, William. Deeper, heavier stories that I wanted to bring to light and really give people an opportunity to be seen, heard, and valued in a different way. The stories and the concept of Hearts of Strangers is a universal message. Hope, compassion. What does hope mean to you? Connection. Here we are. Anything can happen into the project. That's what it means to me. That anything, absolutely anything can happen. Come so far. What gives you hope? The city, I'm New perfect. York. I don't have all the answers, but I know Life, that I have the capacity love, to help people and imagine it. The process has been very, very healing for a lot. Connection to me means the way in which we inhale and exhale. I think our breath is our connection to all life, literally. Today is May 15th. I'm here with Patricia. Patricia, what does compassion mean to you? When you feel like love for somebody. I ended up depressing. Like something like that. If you're being rotten to yourself, is it possible for you to be kind to someone else? I don't think so. I think everything's supposed to be together. If you feel good, you can do good things. So yeah, so it was another 20 years. Marco, what does vulnerability mean to you? Being able to show your weakness and faults to another person and trusting that they won't use it against you later. Does it require any degree of courage to be vulnerable? Yes, 100%. And it was worse than before. So I found my way into treatment. I think that's what connection is just sort of recognizing that we are all intrinsically connected to one another and that all beings, whether it's nature, animals, people, are worthy of love, belonging, respect, and are equally beautiful. For 15 years, and then I self-abused for 20. Thank you. Thank you, William. We just watched and heard. We watched one video and heard two at the same time. That was amazing. And it made sense.
Probably didn't feel that way for you, but being a third party and listening and watching both at the same time, it made sense. That was beautiful. And both videos were highlighting the heart of Hearts of Strangers. You were asking people that you didn't know what it meant to be vulnerable and showing up. And someone talked of compassion. And in the video, you also, one of them interviewed individuals in New York City, which is crazy, chaotic. And here they found time to talk to a stranger and talk about vulnerability. To talk about vulnerability, there's a level of vulnerability as Absolutely. well. And so, as you interviewed folks in New York, how was that? I think that I had some preparation for that. That wasn't one of the first cities that I started interviewing people in. It actually happened here in New Haven first. It's always intimidating to approach a stranger, at least in the beginning it was, because we tend to perceive someone approaching us as someone who wants something from us or is going to try to sell us something. Or, especially in New York. Yeah. So I think that I really found my center and, comfort and confidence in my own authenticity and my own gentle nature. And that became the energy that I approach people with. And I think it was a disarming energy to see someone approach you as a human being, which is, it seems like it makes common sense. Like, yeah, we should all approach each other as human beings, but yet in reality we don't. We don't even make eye contact with each other often. I'm going to translate what you just said. That's so deep. Corey, acabamos de ver, estamos escuchando a dos videos a la misma vez, pero viendo uno de el proyecto que hizo Corey, y en verdad yo podía entender, comprender el mensaje, que los dos tenían el mismo mensaje y era bien poderoso escuchando y ver. Funcionó. Sí, William lo hizo a propósito, funcionó. Estaba muy bonito. Y para ver el video pueden ver en nuestra página Facebook Live La Voz Hispana CT. También pueden ver más videos en www.heartsofstrangers.org. Y le pregunté a Corey Hudson cómo fue esa experiencia entrevistando a las personas en la ciudad de Nueva York, donde hay más caos y todos andan ahí en carrera. Y él dijo, hay un cierto nivel de ser vulnerable con una persona extraña, incluyendo tener una conversación con alguien que uno no conoce. Y hay veces que uno piensa, esta persona que no conozco me quiere hablar, ella es tal vez porque me quiere pedir algo o me quiere vender algo, y la verdad él nomás quiso tener una conversación y se fijó que su energía, cómo es que él empieza la conversación, si él cambia su energía a una que sea bien suave, como si uno va a estar hablando con una persona que uno quiere, así bien calmado, de ahí la gente corresponde. Y muchas personas no tienen el privilegio de haber tenido experiencia con una persona extraña que los trata como un ser humano, no como un objeto o querer algo de ellos, pero no más una conexión con otro ser humano. Y de eso viene a Corazones de Extraños, esa conexión de ser humano donde la persona empieza a hablar sobre su propia vida. So that's at the heart of Hearts of Strangers, to be able to connect as a human being. Y viendo en los ojos es una manera de reconocer que hay un ser humano. So the eye contact is key. And how long are these conversations? They vary. I think while I was traveling across the country for 8 weeks, I wanted to generate some consistent content because I didn't have time to transcribe full-length interviews while I was on the road, and I wanted to keep people engaged in what was happening. So I started asking people questions like what you saw in the video,
which were some of the themes that came up in the more in-depth interviews: courage, compassion, empathy, authenticity, vulnerability, resilience, strength, courage, all these kind of human qualities that I think end up being the bridge that helps us get from one challenge to another safely. And so you ask people to give you what they mean by these words, and do they often tell stories behind it as well? They do, yeah. So those are some of the quicker interviews that I did, but a lot of times the in-depth ones, where I feel like someone is open to share with me and they have the time to share with me, those interviews can last up to 2 or 3 hours. And it's a beautiful thing that happens when you talked about space, creating space, in the classroom, of like people feeling safe to share. That's what was happening as I was hitting the streets and connecting with strangers, was they somehow, between the two of us in that moment, there was safe space, sacred space, where they could open their heart. Wow. Que en las entrevistas que él hizo en Nueva York, este proyecto empezó acá en New Haven. How many interviews do you have with New Haven folks alone? Probably close to maybe 400 or 500. 400 or 500 interviews from beautiful human beings here in New Haven. Oh, I have to, instead of watch anything on TV, I need to watch your videos. That could be a season right there. That's amazing. So www.heartsofstrangers.org for juicy heart medicine. Que durante los videos que él ya tiene más o menos 400 a 500 de personas acá, seres humanos queridos de New Haven, donde entrevistó preguntando cómo es que cada persona se identifica con ciertas palabras, siendo parte de la raza de ser humano. Cada uno tenemos que enfrentar ciertas cosas, y él quería saber la definición, y muchas veces personas empezaban a contar sus vidas. Definición de palabras, por ejemplo, como compasión, fortaleza, fuerza, vulnerabilidad, y tener fuerza sin miedo. Esas son ciertas palabras. Y de ahí gente hablaban de sus vidas. And has anyone given you feedback after being interviewed? Yeah. What kind of feedback? That it was a life-changing experience is usually the feedback that I get. A lot of, obviously, people they haven't planned for that moment. It's unexpected. And it's a very therapeutic experience to share what's weighing on your heart with someone, even if they're a complete stranger. But then there's another layer to it, to know that it's possibly going to benefit someone else who connects with it, whether it's through reading the story, hearing the audio, or seeing a video. And then the other layer to it, the third layer, is you're sharing it with your own family, your own friends. And a lot of times for many people, these are things that they haven't shared with the people closest to them. And so it kind of initiates a deeper conversation, a more honest conversation that's very healing. Amazing. So that they felt safe enough to tell a stranger their deepest secret that weighed heavy in their hearts. And then you gave them a key to unlock and continue their healing and release that out of their heart. What a gift. So alone in New Haven, 500 or so people were gifted that gift. Thank you, Corey. You're welcome. And having witnessed others watch your videos, they themselves had some of those same conversations after. So the gift just keeps on giving. It is kind of a ripple effect. Very much a ripple effect. And I hope it's one that becomes expansive, and that wave keeps getting carried everywhere. Thank you for this. I'm just going to translate into Spanish. Sure. De que Corey estaba hablando, yo le pregunté
qué fue la reacción de las personas extrañas con quien él tuvo esta conversación. Y dijo de que muchos de ellos dijeron que cambió su vida. Ese momento que no fue planeado, era un momento terapéutico donde compartieron lo que estaba pesando su corazón. Y muchos de ellos por la primera vez se enfrentaron ciertos tópicos, temas que ni habían contado a sus seres queridos más cerca de ellos, y inició conversaciones con su familia, inició conversaciones con sus seres queridos para que ellos también los pueden ver de una manera más honesta y saber qué es lo que tienen en su corazón. Y también ha escuchado de que gente les ha impactado estas historias de otras personas, no solamente por video o escuchando por los videos también, pero también leyendo lo que él ha compartido. Y de allí hay veces que comparten esos cuentos con su familia. Y yo también conozco otras personas que vieron los videos, no eran parte del proyecto, pero inició también un cambio positivo para ellos también empezar a contar su cuento de cosas que les pasó en la vida, trauma, sacar eso del corazón, sacarlo de su cuerpo, de su mente, para de esa manera sentirse más saludable y más entero, más completo. Gracias, Corey, por compartir este proyecto con nosotros, y vamos a regresar después de esta pausa con otro video. So we'll be back after this commercial break, and we're going to showcase another video with Corey Hudson. Stay tuned. Community Health Center Inc. estrena nuevo centro médico en el 22 de Fifth Street en Stanford. Todos los servicios médicos, pediátricos, de atención urgente y de salud mental en nuestro nuevo edificio con amplio estacionamiento. En Community Health Center Inc. creemos que tu salud es un derecho, no un privilegio. Community Health Center Inc. 22 de Fifth Street en Stanford, Connecticut. 203-323-8160. Prepárense para obtener su licencia de conducir en Connecticut. Ahora en New Haven, preparamos a personas indocumentadas y documentadas. Las clases son de 8 horas obligatorias por el Departamento de Motores y Vehículos, y estas clases incluyen drogas y alcohol y técnicas para manejar de manera segura. Estas clases también incluyen un manual para el estudio para pasar el examen escrito y 100 preguntas que posiblemente estén en el examen. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que usted pase el examen a la primera vez que lo tome. Estamos localizados en el 51 de Elm Street, Suite 307, tercer piso, New Haven, Connecticut. Código postal 06510. El número de teléfono 203-376-0864 o el 203-907-0361. Las clases son miércoles y jueves. Estamos certificados por el Departamento de Motores y Vehículos DMV del estado de Connecticut. Ahora es el tiempo y el momento. Los estudiantes de secundaria podrían ser el arma secreta contra el cambio climático. Este es Tu Mundo Verde. Todo parece indicar que enseñar sobre el cambio climático a los jóvenes de la escuela secundaria puede ser una de las medidas más importantes para salvar el planeta. De acuerdo a un estudio publicado en el diario Nature Climate Change, los jóvenes están más abiertos a entender y proponer ideas sobre el cambio climático. El hallazgo destaca que a pesar de la visión política que sus padres tengan sobre este tema, los jóvenes de secundaria son proactivos en la conservación de la naturaleza.
Un estudio recoge experiencias de una escuela de Carolina del Norte en Estados Unidos, en la que a través de diferentes entrenamientos lograron que 357 alumnos mostraran un nivel diferente de preocupación sobre el cambio climático, a diferencia de 224 estudiantes que no participaron en dicho entrenamiento. Los expertos indican que tenemos aproximadamente 12 años para tomar medidas colectivas para reducir los gases de efecto invernadero y evitar que la temperatura promedio global suba 1,5 grados centígrados en los niveles preindustriales. Más allá de ese punto de inflexión, los científicos creen que el cambio climático causará daños permanentes a provocar inundaciones masivas, incendios y sequías. Marisabel Houston, CNN, Atlanta. Estás escuchando La Voz Hispana Radio, 103.5 FM, New Haven. Aquí regresando con Corey Hudson. Thank you, Corey, for being with us today and sharing your Hearts of Strangers, which is really, you do multiple things. You have a full-time job. Because life keeps on going, and it's not always sounding pretty. And you are also supporting people in case management, like support group kind of type of work for your day job. Yes, I'm a wellness coordinator at Continuum of Care, and I work with a population of primarily young men who have had some challenging life experiences, usually involving a mental health diagnosis, psychosis, or recovery from drugs, also jail aversion. So just teaching them how to care for themselves, and that's involves nutrition, exercise, forgiveness, gratitude, self-compassion. There are many layers to it, but that's a big part of what I do. Oh, that sounds great. And then aside from your day job, you've been running monthly workshops. Could you say a little bit more about these workshops? Yeah, so over the course of the last year, I sent a proposal to a place called Toivo in Hartford, which is a nonprofit. It's Toivo means hope in Finnish, and it's a community-based community-based business that facilitates different types of therapeutic workshops, from drumming, African dance, yoga, meditation, mindfulness, aromatherapy, just really anything in the healing arts field. And I'd done an event there years ago, and they reached out to me asking if I would have any sort of curriculum or workshops that I might offer, and I gave them a 12-month proposal. So each month I've been offering a series of workshops there relating to emotional well-being. Oh, incredible. I'm going to translate. Aquí estamos de nuevo con Corey. Durante el día, Corey trabaja como un coordinador de sanación, de bienestar, y con la agencia La Conexión, The Connection, y específicamente trabajando con hombres jóvenes y apoyando a hombres que tienen dificultades con la salud mental, incluyendo psicosis, y también ayudando en recuperarse y separarse del uso de drogas.
y también enseñándoles en cómo cuidarse a sí mismo de una manera más saludable, incluyendo en la área de nutrición. También en cómo tener más compasión con sí mismo, tener más agradecimiento, y hay varios temas, y de allí ha empezado a dar talleres fuera de su trabajo, siguiendo su pasión en la vida, y los talleres por el momento son una vez al mes en Hartford, una área en Hartford de un centro integral de sanación donde introducen a la comunidad a diferentes maneras de cuidarse uno mismo, incluyendo el baile, aprendiendo cómo tocar tambores africanos, y varias cosas. Ahí uno puede tomar clases de yoga si uno quiere, y él acaba de ofrecer un taller de 2 horas donde está facilitando a que las personas hablen de lo que tienen en su corazón. And you had said to me during the break something like profoundly beautiful. And if you could say it to all, this is a real human, simple truth that if we stopped and actually listened, we'd have a kinder world. Mm-hmm. Yeah, so what I had shared with you over break was that everyone has a secret that would break your heart. And if we were willing to be present enough with each other to listen for even a moment, it might allow someone to open our hearts to us and to share a secret that, who knows, I mean, it could potentially save their life to share that secret. Wow. Corey dice, al centro de todo lo que él está haciendo es reconociendo un punto de realidad para cada ser humano que vive en este mundo, que todos tenemos un secreto en nuestro corazón que rompería al corazón. Cada persona tiene que enfrentar algo difícil, y si nosotros podemos estar presentes para el otro, a escuchar qué es lo que trae su corazón, escuchar por un momento, hasta podemos salvar una vida, cambiar una vida, no más en estar presente, escuchando a lo que la otra persona tiene en su corazón. Y cada ser humano quiere ser escuchado, fue algo que dijo Corey anteriormente también. Y todos quieren hablar, pero ¿quién va a escuchar? And I just restated how you mentioned earlier that everyone wants to be heard. Mm-hmm. But if everyone wants to be heard, who's listening? Yeah. And so thank you for listening. My pleasure. Corey ha escuchado acá en New Haven nomás como 500 personas. And so you've heard over 500 people's hearts. Where else have you heard people's hearts? So you've been to New York. Yeah, I raised money early on in the project. I knew from my experiences here in New Haven that if people in New Haven were willing to open their hearts to me, just imagine people from all over the country or even all over the world. And so I raised some money to travel across the country for 8 weeks, collecting interviews and hitting the streets all the way from Connecticut to California, back down the coast and through many of the lower states and back up the east. Just hitting the streets, really kind of living in a homeless kind of way. I had enough money for food and a rental car and sometimes to stay at a hotel, but mostly I just relied on the kindness of strangers. And many people, would take me in or invite me to dinner. I read children bedtime stories, had some really beautiful moments. And it was life-changing. And, I would love to continue to do that. And I do. Anytime I take a vacation now, I incorporate interviewing people and connecting with strangers into that as well. Beautiful. How can people continue watching these videos and hearing these stories? Because this is very special. Thank you. Yeah, if they go to the website,
www.heartsofstrangers.org. That's kind of the central place where they can then connect with the social media platforms that are updated more regularly, such as Instagram, Facebook. Hearts of Strangers and Facebook and Instagram as well. Yeah, and YouTube. YouTube is where all of the video content is. Ok, pues Corey nos acaba de contar de que él viajó por Connecticut, todo de Connecticut, fue a Nueva York y también viajó a tan lejos como California y tuvo la oportunidad de recibir apoyo, fondos, aplicó para financiar 8 semanas de este proyecto donde viajó por todo de los Estados Unidos colectando estos cuentos. Vivió sin hogar por esas 8 semanas en su carro. Hay veces que las personas extrañas abrieron no solamente su hogar, su corazón, pero también su hogar, y hasta llevó a niños a dormir en su cama, ayudó. Así las familias lo aceptaron como si fuera familia. Fue una experiencia de 8 semanas de que cambió su vida. Y esto es su pasión. Él dijo que esto es su trabajo, su misión de la vida, en continuar a conectar a los corazones de la comunidad del ser humano con otros seres humanos. And we're going to watch another video. Por este momento vamos a ver otro video, el segundo video de hoy, y para ver más pueden seguirlo también en Facebook y también por Instagram y YouTube, en inglés, Corazones de Extraños, Hearts of Strangers. William, gracias por el segundo video. Lemieux. The most challenging thing that I experienced was recovery from childhood abuse. Can't even start. Which was obviously a long time ago. It was really profound sexual, physical, and emotional abuse. Recovery was intense and long and painful. I hope I'm of a generation that we won't see too much anymore. I came to know my own life by flashback. I had no memory of my childhood. I thought that was normal. I thought children just didn't remember. So in my 20s, I started to recall through flashbacks what had happened. First, having a sense about what was happening, but not knowing who. And then later the who came, who I was being abused by, and it was both of my adoptive parents. And eventually I became really depressed and suicidal. And I took to bed for 7 months. And I had 2 children. And so my partner at the time took over the care of the home and the 2 kids, and eventually he left. He said, I didn't know what to do for you. I couldn't help you. So that was in my early 20s. And I ended up suppressing all of that all over again for another 2 decades. Because I lost the man that I loved as a result of the abuse. So it was another 20 years before it started to come up again. I functioned on top of everything. And when it surfaced again, if you believe what Dr. Christiane Northrup says, is you enter menopause as a woman, any unhealed trauma will show up again. So I think that might have been partly what triggered it. So it started to come up again. And it was worse than before. So I found my way into treatment again with, fortunately, a healer that was really good at trauma. But it was really painful, really painful. It's like when you separate out what you felt, what you thought, and the emotions and physical sensation, and you travel back through the experience to surface it, to heal it and release it. We didn't do it on purpose. It was just bubbling up on its own. You feel all of it all over again. So what I realized was
I was abused for 15 years, and then I self-abused for twice that long after. I don't have an answer for that. I think it's just we're conditioned, you know. So, there's a whole list of correlates with sexual abuse, like obesity, promiscuity, addiction, underemployment, difficulty in relationships, right? So you go down the whole list. You can check me off all the correlations. So for probably 30 years, I drank, to cope. I don't know how I would have gotten by without it. But once I started working on the trauma and healing the trauma, the addictions went away. So if I had to explain it, I don't know if I can explain it, but all those things that I did to hurt myself, that were really an attempt to help myself, started to just fall away. I remember for me, I wasn't aware, but it was like I had one foot in life and one foot in death. I didn't want to be here. I felt like life was like a wet finger in a live electrical outlet. It was dangerous. It was like when you're not dangerous in your home, when you're not safe in your home, and you're not safe in your bed, and you're not safe in your body, there's nowhere safe. I didn't want to be here. But I didn't overtly kill myself. I just slowly did it, tried to do it doing, not consciously. But when I finally got to the place where I do want to be here, I do choose life. It felt like I had been living underground and my whole life, and I poked my head up at the grass level, and it was like there was this whole life going on above the surface of the earth that I didn't even know existed. And I was like, wow. So if there's this, there's a possibility there's this, and then there's more. I had no idea life could be good. I had no idea. Now I know. And so, I hope that it inspires other people to know that you can heal from anything that is possible. And we're living in an age where healing can happen more quickly. For me, it feels like it's taken a lifetime. But we've moved into the age of consciousness, and this healing can happen so much more quickly than it has happened in the past. And so absolutely, I want people to know that it's altogether possible. In whatever stage they're in, however long it takes, there's no rules. If it takes you 20 years, 30 years, if it takes whatever, it's your path. It's okay. Nos acaba de contar her name again. Karen Lemieux. Karen Lemieux. Este es un gran ejemplo de los videos de Hearts of Strangers. Karen Lemieux acaba de hablar del secreto que ella cargaba en su corazón, que puede romper corazones. Que ella dijo de que fue abusada como de niña, abuso sexual, emocional, físico, y de ahí ella estaba casada y hasta los 20 años, en los principios años de los 20, era cuando empezó a recordar ciertos tiempos en su vida. Antes pensaba que era normal no recordar nada de niñez, no tenía ninguna memoria de cuando era niña, hasta en los principios de los 20. De allí se dio cuenta de que sus padres adoptivos eran los quienes le estaban abusando cuando ella era niña. Y en ese momento estaba casada, tenía 2 hijos, pasó 7 meses en cama, un alto nivel de depresión, hasta estaba considerando a quitarse su vida. Todavía era funcional, tenía su trabajo, y su esposo, su pareja le dejó porque la pareja ya no sabía qué más hacer, no sabía cómo apoyarla, y ella era funcional. Tenía que trabajar, cuidar a los niños, y no fue hasta 20 años más donde empezó a sentir de nuevo el trauma que no había sanado. Se dio cuenta
En ese tiempo se encontró con un buen sanador que sabía cómo ayudar en sanar de trauma. Era la especialidad de la persona. Y cuando uno no hace su trabajo y tratan de sobrepasar el trauma, ella dice, hay un doctor que escribió un libro que las mujeres al llegar a la etapa de menopausia sienten el trauma como si está ocurriendo de nuevo, sensación física, emocional. Lo siente uno de nuevo en el tiempo de menopausia si uno no se ha sanado antes. Esto fue algo que dijo que un doctor escribió un libro sobre eso y eso fue lo que le pasó a ella. Y de ahí se fijó de que pasó 15 años de abuso en las manos de sus padres adoptivos y ella dice, pero yo me abusé a mí misma por 20 años más. Y uno hace eso, los síntomas son obesidad, sin poder tener empleo y ella pasó 30 años tomando, adicción de alcohol. Y de allí, cuando empezó a hacer el trabajo de sanarse del trauma con apoyo, con gente que sabía cómo ayudar en esta área de trauma, de allí las adicciones también se fueron. Que las adicciones se dio cuenta que fue una manera de tratar de apoyarse a sí misma, pero se estaba causando daño. Y en enfrentar el trauma, de ahí las adicciones se fueron. Y ella estaba en el punto de no quería vivir porque no se sentía segura en esta vida. Sentía el peligro hasta en su propia cama. Y no quería estar aquí en este mundo. Pero ahora en el presente, ella quiere que todo el mundo sepa de que no hay ningún trauma, ningún situación difícil que uno no puede superar. Con ayuda se puede superar, que el mundo está llegando a un tiempo, la humanidad, donde el trauma se puede sanar con más facilidad, con más rapidez, pero para cada ser humano todo su tiempo. Si le tarda a uno 30 años, si le tarda a uno 15 años, no importa, a que todo va a su tiempo y todo puede ir al ritmo que le ayuda a uno a sanar. Que ella quiere que todos sepan que hay la posibilidad de sanación, no importa la situación, y ahora mismo uno puede encontrar más apoyo con lo que uno necesita para sobresaltar el trauma y tener una vida con más alegría. Ella nunca hubiera pensado de que ella podía ser tan feliz como lo está hoy en día y quiere que todos no pierdan esperanza. That was a hopeful message, her sharing. And so you're telling me she was a complete stranger. Yeah, she actually reached out to me on Facebook. She had heard about the project, associated me with someone who would be safe to share her secret with. Amazing. She used the word coming out Wow. publicly. I assumed that she was going to talk about being a lesbian, but that wasn't her story at all. She's actually not gay. So she just meant like sharing her secret. And she'd been through a lot of therapy, and she continues to refer to that day as a very transformational kind of paramount moment in her healing, and that was a sacred space. And too often holding something in the heart that wasn't theirs to begin with, where it was a harm done to them. People do a lot of self-blame, a lot of self-guilt, a lot of self-shaming. And so you're talking about let all of that go. The shame, the guilt, it's not yours. Let it go. So you give the safe space for people to let go. Oh, thank you. Thank you so much. And then we dance. And then we dance. That's how we end the interviews, the filmed ones at least, because it's such emotional content
that I think in order to raise the vibration again, I found that dancing was therapeutic. And celebrating the moment of liberation, once you let that go, what are you going to Yes. let in? Joy. Joy. Gratitude. Gratitude. Presence. Yes. Que la verdad, esta señora fue una persona extraña y él dijo, yo pensé que ella iba a venir al show a decir tal vez que era lesbiana, porque ella dijo, me quiero salir del closet. El closet no era sobre eso, el closet era liberación de lo pesado que ella cargaba en su corazón, que era del trauma y el abuso. Y muchas veces cuando uno carga algo en su corazón, un abuso que alguien le hizo contra uno, y la persona no le cuenta, es un secreto, muchas veces esa persona siente que es culpable, se culpa a uno mismo, tiene vergüenza, y todos esos sentimientos no le pertenecen a esa persona. Es una persona inocente, una víctima, y en hablar, a tener con quien confiar, un espacio confiable, a poder ser honesto, ahí hay un momento de liberación. Corazones de extraños es un gran ejemplo, pero de ahí nosotros podemos hacer eso en nuestras vidas propias. Escuchar qué es lo que nuestros seres queridos tienen en su corazón, sin juzgar, pero con un corazón abierto también. Y de esa manera crear un mundo más gentil y con más sanación. Y Corey dice, después de cada entrevista lo terminan con un gran baile, con música, porque después de deshacerse de lo pesado, que es lo que uno se va a dar de comer, va a dar más luz, más felicidad, más celebración. Y con eso, gracias por estar con nosotros aquí. Juntos podemos, Together We Can, Corey Hudson. Por favor, vean los videos. Y por el momento están en inglés, pero espero un día que los pueda traducir. And so I so wholeheartedly hope that one day you have enough resources to translate them, not just in Spanish, but to the languages of the world. Because I've seen videos and people off the street, and they are from the world. Here in Connecticut, in New York, in California, we hear global stories. One that touched me was the refugee, a woman, anyone would think she was African American, just, raised in New York or New Haven. But she actually came from Africa, fleeing horrible situation. And she said, I come with a story of hope. If my family made it through those atrocities, we can all make it through many things. Keep your heart, strong and love strong. And so thank you for being a messenger and helping us remember at the heart of humanity. And we have a heart, and just listen to one another. And thank you so much. Thank you. And thank you all for listening. Y por favor, siguen escuchando a nuestra programación cada lunes 3 a 4 aquí en 103.5 FM, La Voz Hispana Radio. Together We Can. Juntos podemos. Mi nombre es Caprice. Hasta luego. Bye.